So good afternoon, everyone. Welcome to this lecture. Today in the Oracle Database Administration, we are going to cover password file management. Okay, so till today we have covered user management, and from now we will be covering the password file management. And as I said, like, 17th and 18th session will be database links and materialized views, which I'm going to give the sessions. So people please concentrate and complete it as soon as possible whenever you feel free. This is not related to the, this is related to the DBA, but at the same time, there's something related to the developers of 80% and 20% related to the DBA things. So please complete it when I give the session. So today we are going to cover up the password file management, which is very, very, very important. Okay. So coming back to the password file management. So let me open a whiteboard. So I'll explain you what is a password file management and where exactly this is being stored. What is the use of, or what is the use, or what is the purpose of password file? First of all, in the interview, when they ask, what is a password file? Simply tell that password file is nothing but a binary file. Password file is nothing but a binary file. So what is a password file basically? So here is the user. Here is the user, right? And here is the database. This is a server in which in the server there is a database now. So this user has to connect to the database. How the user connection will establish to the database, before which in the server there will be what? There will be a listener who actually listens to the connection. Yes or no? Everyone. Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. So listener sir. will be listening to the connection, incoming connection. And once the listener listens to the incoming connection, user with the help of TNS will send the connection request to the database. The connection request will be listened by the listener of the database, and then it will send the request to the it will send the request to the database. And in the database, who will be there? In the database, server process will be there. Server process. Okay, server process will be there. Then this will be establishing connection to the user. Okay, this is the cyclic process. So once the listener is ready to listen to the incoming connection, it will establish a connection to the database. Now user is able to talk to the database. But how user is actually connecting to the database? How user is actually connecting to the database? Huh? With the help of Username and password. Yes, exactly. With the help of username and password. How? SQL plus username by password. Username by password at the rate that TNS name or the database name at the rate ICICI, or what is our database name? SBI, right? SBI. So when you so Chase or something like that, whatever. Chase. Okay. Let me. This is our database name, right? So when user is giving this command, what happens? This SQL plus is nothing but a client. SQL plus is nothing but a client. Okay. Uh, so SQL plus is nothing but a client. Okay, and using SQL plus username and password, user is trying to connect to this database. Okay, with the help of username and password, right? With the help of username and password. So, for example, if you see that there is a user called ABC. So how this user will actually give the command SQL plus ABC by ABC is the username and ABC123 is the password at the rate chase. Okay, at the rate chase. Think who is that? Okay, chase. So what this will do? This connection will actually go to this database. Okay. Now I'm asking you a question. Who is this? Is this a user or a DBA? User. User, sir. right? User kada? They are users. I think like Babita, from you there's a lot of background noise. So better you please do not unmute for some time. Or else do one thing. Can you please unmute and talk once so that I can confirm whether my statement is correct or not?
Babita, can you please unmute? Yeah. It's from you. So please do not unmute. Please do not unmute it. There is a lot of background noise. Okay, fine, thanks. Fine. So coming back to the topic, so this user, what user is doing? User is connecting to the database with the help of username and password, right? So my point is, does the user needs a username and password to connect to the database? Is it mandatory? Yes. Yes, right? Yes. User needs a username and password to connect to the database. Now, after all, okay, user ke username password kavali database connect avvalante. Okay, then who are we? User ne create చేసేది ఎవరు? Who will create the user? Who will give the password to the user? Obviously DBSA. అంటే మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి we are giving that username password to the user so that user is able to connect to the database successfully and complete whatever the user's work. User కి ఏ పని ఉంటే ఆ పని select, insert, update, delete వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేసుకుంటారు once they connect to the database. సో వాళ్ళు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాల్సింది DBA has to create a username and password and then give that username and password to the user so that user is able to connect to the database. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? Yes, sure. మరి యూజర్లకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి DBA ఉన్నాడు, కరెక్టే. మరి DBA నే డేటాబేస్ కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది? How DBA will connect to the database? Linux ఏంది? మీకు అర్థం కావట్లేదు. You're not able to understand the topic that I'm actually telling. See, user is giving SQL plus username by password at the rate username by password at the rate that. Now I want to connect as a DBA. I want to connect to this database. How will I connect? SQL plus sysdba మరి /sysdba ఇచ్చినప్పుడు I will be able to connect to this database as a sysdba. As a DBA I'll be able to connect to the database. Correct. Yes, you people are correct. But user ki username password కావాలి. DBA ki username password అవసరం ఉందా ఇక్కడ? No. Does a DBA needs a username and password to connect to the database? No, sir. So everyone are doing the same mistake. అంటే the point చెప్తా ప్లీజ్ వినండి, కాన్సంట్రేట్ చేసి. ఇక్కడ వరకు ఓకే, ఇప్పుడు నుంచి ఇంపార్టెంట్ కొంచెం. ఓకే, వినండి. సో ఇంకా మ్యూట్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు, నేనే చెప్తా మొత్తం సెషన్ అంతా. నాకు ఆన్సర్స్ వచ్చేసినాయి, ఐఎమ్ హ్యాపీ. రైట్. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చేసినామంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ SQL plus /sysdba. ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాము? ఫస్ట్ వి విల్ గివ్ ./ORA-env ఇస్తున్నాము. ./ORA-env ఇచ్చేసి SQL plus /sysdba అని అవ్వగానే వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్ as a sysdba, as a DBA user, sys user అనుకో. as a sys user we are connecting. sys అంటే సూపర్ యూజర్ అన్నమాట. sys అంటే ఎవరు? who is sys user. ఇప్పుడు who is ABC user అని అనుకో. who is ABC user అని నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేసా. ABC user is nothing. who is ABC user? ABC user is nothing but just a user in the database. Okay, just a user in the database, ABC user. Then who is sys user? అని అడిగా. who is sys user అంటే sys user is administrator of the database. who is sys user? sys user is administrator to the database. మరి ABC user కి పాస్వర్డ్ అవసరం అయినప్పుడు sys user కి కూడా పాస్వర్డ్ కావాలా వద్దా? ఆర్ పాస్వర్డ్ లేకుండా కనెక్ట్ అవుతాడా sys DBA database కి? is what my question. My question is, sys కి పాస్వర్డ్ కావాలా వద్దా? sys ఎవరు? who is sys అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? sys user is nothing but administrator of the database. who is ABC user? ABC user is just a user of the database, but sys is the super boss. sys is the administrator of the database who manages the entire database single-handedly. That person is sys user. మరి sys DBA కనెక్ట్ అవుతున్నావు, నీకు సిస్ యూజర్ కి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాస్వర్డ్ అవసరమా లేదా? నార్మల్ యూజర్స్ కి ఏమో కంపల్సరీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. కానీ DBA యూజర్ కి అంటే సిస్ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ అవసరమా లేదా? ఇస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్.
Yes. Yes, అన్న Yes, అవసరం. Anna. Definitely sys user needs a username password. A username already ఉంది కదా. ఇంకోటి ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ABC యూజర్ అనేది మనము క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ అని. సిస్ అనేది డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసే టైంలోనే సిస్ యూజర్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై డిఫాల్ట్. సో సిస్ అనేది సూపర్ యూజర్ ఆర్ సూపర్ బాస్. ద బాస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఇస్ సిస్ యూజర్ అంటే డిబిఏకి సంబంధించిన యూజర్. ఓకే, మరి సిస్ యూజర్ కి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పాస్వర్డ్ అవసరమా లేదా? కంపల్సరీ అవసరము. ఎందుకంటే SQL+/sysdb అని ఇస్తే నీకు లోకల్ సర్వర్, లోకల్ అంటే లోకల్ మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై లోకల్ సర్వర్? లోకల్ సర్వర్ అంటే వెన్ యూ గో హియర్ అండ్ ఓపెన్ ద VMware, you connect to your server Pune DC, you will connect to your server. Okay, once you go inside the server, what you do ./orinv, and then you will give this command SQL+/sysdb. Okay, then user will be able, then sysdba will be connecting. But now think that database is in Pune DC. You have to connect from Delhi DC. Delhi DC నుంచి Pune DC కి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే రిమోట్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ Pune DC నౌ, యు ఆర్ ఇన్ సమ్ అదర్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ సర్వర్ లోపల ఉన్న డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి రిమోట్ గా. హౌ డు యూ యూజ్? అట్ దట్ టైమ్ వి నీడ్ కంపల్సరీ సిస్ పాస్వర్డ్ కావాలి. వితౌట్ సిస్ పాస్వర్డ్ వీ కెనాట్ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్. నౌ ఇప్పటిదాకా మీరు ఇది మాత్రమే నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు సిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? హౌ విల్ వి కనెక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్? సింపుల్, జస్ట్ లైక్ యూజర్ లానే కనెక్ట్ అవుతాం. SQL+sys by పాస్వర్డ్. జనరల్ గా మనం పాస్వర్డ్ వెల్కమ్ ఇస్తాను, నేను వెల్కమ్ అని ఇస్తా పాస్వర్డ్. ఓకే, sys by password @chase. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చూడండి, సేమ్ యూజర్ లానే కనెక్ట్ అవుతున్నాం మనం కూడా. SQL+abc by abc123 @chase. అట్లనే SQL+sys by password @tns name @chase. అంటే ఒక DBA కూడా సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటే కనెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ సిస్ యూజర్ తోటి కనెక్ట్ అవుతారు DBA, ఎందుకంటే సిస్ యూజర్ ఇస్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్, సూపర్ బాస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. అర్థమైందా? Yes, sir. అయితే చిన్న కమాండ్ లో చిన్న తేడా ఏమొస్తుందంటే, వీళ్ళు DBS కాదు కాబట్టి they will just give SQL+abc by abc123 అంటే SQL+username by password @tns name. మనం DBS కాబట్టి SQL+sys by password @tns name or that is @chase as sysdb అని ఇస్తాం ఇక్కడ అంతే. This is our connection. This is how we connect to the database. Okay, this is how we connect to the database. Then user will be able to connect to the database. This is how we connect to the database. Understand, everyone? Yes, Anna. Yes, sir. Yes, Anna. Okay. Yes, Anna. Now I have one more question. ఇప్పుడు who is creating ABC user? We. అంటే DBS. సో ఈ ABC యూజర్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఈ ABC యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేస్ పక్కా డేటాబేస్ లోనే స్టోర్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది కూడా. మరి ఈ సిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏమో వెల్కమ్. సో సిస్ కి సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సర్వర్ లో. అరే డేటాబేస్. అరే లేదు, సర్వర్ అని ఎట్లా చెప్పింది మీరు? అడ్డిమార్ గుడి చెప్పినా? రిమోట్ త్రూ సర్వర్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వాలి. పూణే ఢిల్లీ నుంచి. పర్ఫెక్ట్ మచా, ఐఎమ్ లైకింగ్ ఇట్ టుడే. ఎస్ కరెక్ట్, సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ నైస్. సో నైస్, బాగా అర్థమవుతుంది మీకు క్లాస్. ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో యా, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ మనం క్రియేట్ చేసి DBA క్రియేట్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. కానీ ఒక సూపర్ యూజర్ అంటే సిస్ కి సంబంధించిన యూజర్ ఫైల్ అంటే సిస్ కి సంబంధించిన ఈ పాస్వర్డ్ అన్ని సర్వర్ లో ఉంటాయి. డేటాబేస్ లో పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ లో పాస్వర్డ్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఆ ఫైల్ మాత్రం కంపల్సరీ సర్వర్ సైడే ఉంటుంది, సర్వర్ లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, ఇన్ విచ్ లొకేషన్ ఈస్ oracle_home/
DBS ఎక్కడ ఉంటుంది? Now you people unmute and tell. Oracle Oracle _home by DBS. by DBS. So what is our Oracle home? Who will tell me what is our Oracle home? User one Slash slash user one DB underscore word. DB underscore 1 dash DBS. Yes, DBS. exactly. DB underscore 1 Yeah. slash DBS. 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 ఆ లొకేషన్ లో we will create a password file. We will create a password file. ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? పాస్వర్డ్ ఫైల్. ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ లొకేషన్ లో మనం పాస్వర్డ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ పాస్వర్డ్ ఫైల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సింపుల్, ఒక్కటే లైన్ లో చెప్పేస్తా ఇప్పుడు మీకు. వాట్ ఈస్ పాస్వర్డ్ ఫైల్? ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే password file is a binary format file which actually stores the sys password of the database. Password file is a binary format file which actually stores the sys password of the database and it maintains the sys password to establish the connection to the database. సో ఎక్కడ సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. కరెక్ట్, సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సర్వర్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది? సర్వర్ లో Oracle Home DBS. Oracle Home DBS లో the password file will be created. And what is this password file? Password file is a binary format file which actually stores the sys password. Sys password స్టోర్ చేయడానికి పాస్వర్డ్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తాము. అర్థమైందా అందరికి? Yes, Trisha. Yes, sir. Okay. Yes. Great. Yes. Now, how do we create a sys password? ఎట్లా పవర్ ఆన్ చేద్దాం సర్వర్ ని. ప్రాక్టికల్ కూడా కంప్లీట్ చేసేది మీరు. హౌ డు వి క్రియేట్ a sys password? sys password ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? హూ విల్ టెల్ మీ హౌ టు క్రియేట్ a user? What is the command to create a user? Create user ABC identified by పాస్వర్డ్. ఓకే, అది ఎక్కడ? SQL ప్లస్ కనెక్ట్ అయ్యి మనం కొడతాం. ఏమని కొడతాము? క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్. అప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు, అంతే కదా? మరి సిస్ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? చెప్పండి. సేమ్ అనుకుంటున్నా. క్రియేట్ యూజర్ చెప్పు. క్రియేట్ యూజర్ సిస్ identified by welcome. అంతేనా? No, chase కాదురా భయ్, అసలు మీకేం అర్థం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కాదు. ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కరెక్ట్. ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలంటే అది. కానీ యూజర్ ఎట్లా క్రియేట్, ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఏబిసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము? యాజ్ ఎ DBA క్రియేట్ యూజర్ ఏబిసి ఐడెంటిఫైడ్ బై ABC 1 2 3. అంతేనా? మరి సిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? Create user sys identified by క్రియేట్ యూజర్ సిస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై వెల్కమ్ అని అంటున్నారు. కానీ సిస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ కదరా డేటాబేస్ లో. బై డిఫాల్ట్ సిస్ యూజర్ అనేటోడు క్రియేట్ అయిపోతాడు కదా. డేటాబేస్ క్రియేషన్ టైం లోనే సిస్ యూజర్ అనేటోడు క్రియేట్ అయిపోతాడు. అట్లా నేను అనేది అర్థమైందా? వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ ఎవ్రీవన్? ఆల్రెడీ మరి ఎట్లాగా? హౌ అంటే నువ్వు యూజర్ క్రియేట్ చేసినంత ఈజీ కాదు సిస్ పాస్వర్డ్ చేయాలి. సిస్ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ ఫైల్ అనే స్టోర్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ పాస్వర్డ్ ఫైల్. యూ విల్ నాట్ కనెక్ట్ టు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోయి క్రియేట్ యూజర్ సిస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ అట్లా ఇవ్వవు. లేకపోతే ఆల్టర్ యూజర్ సిస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ కాదు. there is something called password file which you have to create as a DBA. We have to create a password file in Oracle Home DBS. Then sys ki password ready అవుతుంది. sys ki password ఎట్లా రెడీ అవుతుంది అంటే పాస్వర్డ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయినప్పుడే sys ki password రెడీ అవుతుంది. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము sys పాస్వర్డ్ ఫైల్ అంటే Oracle Home DBS కి వెళ్ళి ఈ కమాండ్ ఇవ్వాలి. this is the command to create a password file. What is the command? Listen carefully and చూడండి, తర్వాత కావాలంటే నోట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ద కమాండ్. ORA pwd
Aura PWD file is equal to Aura PW chase me SID as my database name. I repeat, Aura PWD file is equal to Aura PW chase. Password is equal to welcome. Okay. Ignore case is equal to y. Force is equal to y. This command. This command is the command is the password welcome will be created for sys user. This is the command. The command batti kottali. Okay. The command batti kottali. And the entry load. How do you create a password? First, what is password file? Password file is a binary format file which is stored in Oracle Home DBS, which actually stores the sys password. Okay, fine. Sys password store chesukuntadi. Oracle Home DBS lo untadi, and it's a binary format file. Right. Mari, how to create a password file and adiyadu? The syntax is Aura PWD file is equal to Aura PW database name, password is equal to the password, whatever password you want to give. Okay, password, and ignore case is equal to y, force is equal to y. Ignore case ante enti, force ante enti ani explain chestha ippudu. But then this is the command to create a password file. Ardhamaindi ikkada daaka? Yes, sir. Very good. Nice. So now let us create a password file. Let us create a password file so that on a sys user ki password ready aitadi. Server ready is yeah, server is ready. Let me open this one. Pune DC. Okay. What is our database name? Chase hai kada? Chase. Yes. So our database is Chase. So let's connect to the Chase database, and we have to what do we have to do? Now we have to create a password file. Chase database sys user ki password file create jal. Okay. First we need to connect to the database first. Database connect to them. Okay. And we'll start the database first. Okay. We'll start the database first. Okay. Database started me. Once the database is started, yeah, database started now. Right? Database started. Now you can see how I'm connecting. I'm connecting with the help of SQL plus /sysdba. Ikkada password avasaram ledhu manaki. Ikkada password avasaram ledhu. Enduku I am connecting from the same server. ఈ డేటాబేస్ ఏ సర్వర్ లో ఉంది? చేజ్ అనే డేటాబేస్ పూణే DC సర్వర్ లో ఉంది. సో ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ సర్వర్ నుంచి ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు దిస్ డేటాబేస్. సో వీ డోంట్ నీడ్ ఎ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ. SQL plus /sysdba కొట్టేయచ్చు మనం. బట్ if I have to connect to this database from some other server, ఖచ్చితంగా రిమోట్ కనెక్టివిటీకి పాస్వర్డ్ కావాలి. If you see show user is sys user. I am the administrator. I am the boss for this Chase database. Mari sys ki password kavali kada. Sys user needs a password. Just like how ABC user connects. SQL plus ABC by ABC123, right? ABC123 at the rate that particular name or like this. So invalid username, password, whatever. I think, do we have the ABC user here? Or else let me create a user. Again, a lot of people unmuting in between, please. Okay. So let me create a user first. See, DBA is creating. Who is creating the user? DBA. Show user. Sorry. User. Right. Sys.
User is DBA is creating the user. How to create a user? Create user ABC identified by ABC 123. Right? User is created. Now I can grant permission. Grant connect resource to ABC. Done. Now this ABC user is created in the database. Who created? Sys user created. Means DBA created the user. Can I create the అంటే నువ్వు DBA యూజర్ ఆల్రెడీ సిస్ యూజర్ డిఫాల్ట్ గా డేటాబేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సిస్ యూజర్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే నిన్ను నువ్వే క్రియేట్ చేసుకుంటావు అగైన్ కెన్ యూ క్రియేట్ లైక్ దిస్ క్రియేట్ యూజర్ సిస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై కెన్ వి డూ లైక్ దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ No, sir. No, we can't. నువ్వు ఆల్రెడీ సిస్ యూజర్ సో డిఫాల్ట్ గా డేటాబేస్ కి సూపర్ యూజర్ అవ్వడం అంటే సిస్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుంటావా చేసుకోలేవు కదా నువ్వు ఇంకో 10 మందిని క్రియేట్ చేయగలుగుతావు యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ 10 to 20 యూజర్స్ నువ్వు యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతావు బట్ నువ్వే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి కూడా ఒక పాస్వర్డ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఒక పాస్వర్డ్ ఉండాలి అది ఇలా కాదు దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దిస్ జస్ట్ లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నార్మల్ యూజర్స్ how users connect ఇప్పుడు యూజర్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది జనరల్ గా SQL plus ABC by ABC 123 see show user ABC user connected just username password తోటి కనెక్ట్ అయిపోయాడు username password తోటి కనెక్ట్ అయిపోయాడు user ABC ఓకే మరి how DBA will connect remote connect అవ్వాలనుకో how DBA will connect SQL plus sys by వెల్కమ్ అనేది పాస్వర్డ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నాకు వెల్కమ్ అనేది అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ వెల్కమ్ ఓకే sys by password @ that particular TNS name whatever chase as sysdba this is how we connect బట్ ఇక్కడ కనెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ లేదు ఇంకా సో ఐ హావ్ టు క్రియేట్ పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత లిజనర్ స్టార్ట్ చేయాలి దాని తర్వాత TNS చెక్ చేసుకోవాలి అట్లా అన్నమాట సో లెట్ us స్టార్ట్ ద లిజనర్ ఫస్ట్ lsnrctl స్టార్ట్ లిజనర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే చేజ్ అనేది లేదు కదా we don't have chase in this listener so we'll open the listener file first SCP తీసేసి చేజ్ పెట్టేసి కావాలంటే కూడా యాడ్ చేద్దాం save it now restart the listener lsnrctl reload done lsnrctl status yeah chase listener is ready chase ki listener is ready atlane TNS names kuda open cheyandi TNS names TNS names .ora Q1 TNS 90 right so we need to give chase TNS chase okay chase done save it so TNS ping chase done TNS is also there listener is there TNS is there now see SQL plus sys by welcome @ chase as sysdba see ఏమంటుంది insufficient privileges or password or insufficient privileges or you cannot connect to the database because password does not exist in the database lo sys user unnadu gaani sys user ki password does not exist so who will create the password file DBA will create the password for sys user how do we create a password file for sys user like this we'll go to Oracle Home DBS
and we will give this command. We'll give this command. Okay, let's go to Oracle Home DBS. CD, what is our Oracle Home? Who will tell me? CD / U01. Slap app Oracle slash product 11.1.0/DB_DBS. This is our Oracle Home. This is our Oracle Home. Inside Oracle Home, we will go to DBS. DBS. E location ke liye password file create jayega. What is the command to create password file? I repeat, Ora pwd file is equal to Ora pw chase password is equal to welcome. Okay. Ignore case is equal to y. Force is equal to y. Done. Password file create again. You can check the password file. See, password file create again. Ora pw chase password file create again. This is the command to create a password file. Done. ఇప్పుడు ఒకసారి password file create అయింది కాబట్టి now the password file is created, right? Now we will try to connect SQL plus sys by welcome @chase as sysdba. See, now I am able to connect. Connection successful. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, sir. Yes, sir. Connection is successful now. The connection is successful. You are able to connect with the help of password. Now you don't want welcome as password. You don't want welcome as password. You want welcome 123. Example, welcome 123. You don't want welcome as password. You want welcome 123. Then what? How do you change the password of sys? How do you change the password of sys? I'm asking you people only. Alter ABC identifier. Alter user identified by welcome 123. Welcome 123. New password. సో ఇది మీరు చేసే తప్పు. సో ఇట్లా చేయొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు, అంతేనా? అట్లా చేయలేం. that we cannot do like, I mean we will not do like that. We cannot కాదు, we will not do like that. Then how to change the password of sys user? Again you have to use the same command. Ora pwd file is equal to Ora pw chase password is equal to welcome 123 or welcome 12, whatever, welcome 123 edam poni, welcome 123. Then you people have to ask me, sir, already password file undi kada, again why we are creating? Password file undi kada already. See, if password inka create cheyaledu password file, I mean ee password file already undi kada password file. Ardhamaitunda what I'm talking? Yes, sir. Yes, sir. Already password file undi kada. Then again why we are giving the same command? Will it take it? Will it take this? Will it take is what I'm asking. Password file already undi. ఈ password file లో welcome అని password already store అయిపోయింది. Now you are actually giving the same command, Ora pwd file is equal to Ora pw chase password is equal to welcome 123 ani you are giving the same command again. Already password file already password file exist aitundi with the password welcome. Then you are again giving the same command. Will it work or not? ఇప్పుడు ఇలా వర్క్ అవుతుందా లేకపోతే ఆల్టర్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? You people only tell me. alter No. Same command. No, the answer is same command. Why? With the same command only. Yeah, ఎందుకంటే that is why we are using force is equal to y, ignore case is equal to y. That is why we are using force is equal to y and ignore case is equal to y. Force is equal to y అంటే ఏంటంటే, what do you mean by force is equal to y? Even if the password file exists, it will recreate forcefully. If you don't use force is equal to y, నీకు recreate అవ్వదు, new password తోటి recreate అవ్వదు. If you don't use force is equal to y, if you are creating the password file for the first time, if you don't use force is equal to y, चलता कुछ नहीं होता. But already password file exist అయిన తర్వాత దాన్ని override చేయాలంటే you have to use force is equal to y. అర్థమైందా why we are using force is equal to y? Yes, sir. Yes. yes sir. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So first we take ignore. లేదు ఏదైనా పెట్టచ్చు ఇగ్నోర్ కేస్ ఫస్ట్ పెట్టచ్చు లేదంటే ఫోర్స్ కూడా ఫస్ట్. దిస్ ఇస్ అ కమాండ్ అబ్బా, దిస్ ఇస్ అ కమాండ్ అంతే. యూ కెన్ ఇది ఫస్ట్ పెట్టచ్చు, ఇది సెకండ్ పెట్టచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే అట్లా. సో అర్థమైందా వై వి ఆర్ యూజింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై? Yes, sir. ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు, ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నప్పుడు రీక్రియేట్ పాస్వర్డ్ ని రీక్రియేట్ చేయడానికి, ఆ ఫైల్ ని రీక్రియేట్ చేయడానికి ఫోర్స్ఫుల్ గా యూజ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. మరి దాన్ని ఇగ్నోర్ కేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఏంటి? నార్మల్ ఇంగ్లీషే కదా, మీకే అర్థం అవ్వాలి. ఇగ్నోర్ కేస్ పాస్వర్డ్ కాదు కాదు ఈ So పాస్వర్డ్ when we are changing automatically that would be కాదమ్మా వినండి. ఇగ్నోర్ కేస్ మీనింగ్ ఏంది? ఇగ్నోర్ అంటే అర్థం ఏంటి? మర్చిపోవడం. yes sir. ఇగ్నోర్ చేయడం. ఏం ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నా? ఇగ్నోర్ కేస్ అంటే పాత పాస్వర్డ్ ఇగ్నోర్ పాత pass. కాదురా నాయన. పాస్వర్డ్ ఒకవేళ కేస్ సెన్సిటివ్ అనుకో. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే తెలుసా మీకు? విన్నారా ఎప్పుడైనా? ల్యాప్టాప్ లైక్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు కదా బా, క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, గజిబిజి @ #, అన్ని పెడతారు కదా. ఏమన్నా కేస్ సెన్సిటివ్ పాస్వర్డ్ ఉన్నా కానీ, ఈవెన్ ఇఫ్ ద పాస్వర్డ్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆల్సో, ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ అని నేను చెప్తున్నా. సో ఇగ్నోర్ కేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఏం చేస్తుంది అంటే, కేస్ సెన్సిటివ్ పాస్వర్డ్ ఏమైనా ఉన్నా ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. సో కేస్ సెన్సిటివ్ ఉన్నా ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది పాస్వర్డ్ సరే ఓకే లెట్ మీ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్న, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కదనా? స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇగ్నోర్ చేసి అంటే క్యాపిటల్ ఉంటే స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చినా తీసుకోవాలని. చూడు ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయిందా లేదా? పాస్వర్డ్ స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చానా, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చానా? పాస్వర్డ్ కానీ నేను క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో కూడా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నా. అర్థమైందా? సో ఇగ్నోర్ కేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటే నువ్వు అప్పర్ కేసి లోవర్ కేసి, కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట. కేస్ ఇగ్నోర్ చేసి, అది అప్పర్ కేస్ అని ఉండొచ్చు, పాస్వర్డ్ లోవర్ కేసులు ఇచ్చినా కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి కనెక్షన్. అర్థమైందా? yes అన్న. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఎందుకు వాడతాం అంటే, టు రీక్రియేట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్వర్డ్ ఫైల్ విత్ న్యూ పాస్వర్డ్ వి యూస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. ఇగ్నోర్ కేస్ అంటే ఏంటి? పాస్వర్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పాస్వర్డ్ ఈజ్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోవర్ కేస్, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద కనెక్షన్. అంతే సింపుల్. దట్ ఈస్ ఇగ్నోర్ కేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. అర్థమైందా? Can we give special character also? ఇచ్చుకో కానీ బేసికలీ ఐ డోంట్ రికమెండ్. ఓకేనా? అది ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్, అండ్ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ స్టాండర్డ్ పాస్వర్డ్ పెట్టేద్దాం మనం. మర్చిపోతాను నేను అగైన్. సో మన స్టాండర్డ్ పాస్వర్డ్ నాకు స్టాండర్డ్ గా వెల్కమ్ అనేది అలవాటు. ఒరా pwd ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒరా pw chase password is equal to welcome ignore case is equal to y Force is equal to y. ante. Now the password is again back to welcome. So SQL plus, how to check whether the password is working or not? Like this, SQL plus sys by welcome @chase as system. Yeah, it is working now. This is about password file management. This is how we manage password files. అర్థమైందా పాస్వర్డ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అందరికి? క్లియర్ ఉందా? క్రిస్టల్ క్లియర్ ఉందా క్లాస్? Crystal clear. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రోజుకి ఫ్యాన్స్ విరిగిపోతారు నాకు. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. రైట్, మీరెందుకు నవ్వుతున్నారు? Fine, that's okay. So that's it for the day, guys. If you people understood the session, please practice. And now the Q&A is starting. Okay. Question and answer session for 5 minutes. Okay. And if you people have any questions, please shoot. I'll be happy to answer you people. I have 4 to 5 minutes of time. Other than that, I have nothing to share. Thank you so much for joining this lecture. We'll meet tomorrow with architecture. Tomorrow is architecture. Thanks.